So next, water cycle. So here from the exam point of view, they'll ask water is present on earth in different regions. Okay. So ಯಾವ water ಎಷ್ಟು percentage ಯಾವ region ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So we know that 97% of water is in oceans. So fresh water, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ fresh water, which is actually somewhere around 3%. So 97% is salt water in the oceans, 3% is fresh water. So ಆ 3% ಅಲ್ಲೂ the highest there is there in the ice caps. This is very important. Ice caps and glaciers together is the top source for fresh water. Almost 2% ನೋಡಿ, 2% ಬರೀ glacier ಮತ್ತು ice caps ಅಲ್ಲಿದೆ. That means polar region, both the polar regions and the high mountains. So ನಿಮಗೆ fresh water ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ. So that means ocean ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ another 2% ice caps and glaciers ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್, ಸಾಯಿಲ್ ವಾಟರ್, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬರೀ ಓನ್ಲಿ 1%. So this is very important in order. So the highest there is in ice caps and glaciers, second highest there is in groundwater. So which is 0.7% around. Then you have lakes, third. Then you have soil moisture. Then it is there in the atmosphere, fifth one. Then streams and rivers. Last is biosphere. Imagine ಮಾಡಿ, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ರಿವರ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್. ರಿವರ್ಗಿಂತ ಸಾಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಥವಾ ರಿವರ್ಗಿಂತ ಲೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ರಿವರ್ಸ್ಗಿಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸೇ ರಿವರ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 0.00001% ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 years ಅಲ್ಲಿ 2-3 ಸರಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಧಾರ ಈ ತರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಆರ್ಡರ್. Percentage is fine, at least you can remember approximately. If you remember, this is 97% ocean, 2% is ice caps and glaciers, 0.7% is your groundwater. ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲಾನು if you remove all that, all the remaining things is 0.02% ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಲೇಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ರಿವರ್ಗಿಂತನೂ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ಗಿಂತನೂ. ಓಕೆ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್. ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಬಾಡಿಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕೂಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇದೆನಾ, ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅದು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್. Okay. So water will move through atmosphere, earth surface through different processes. For example, because of sun's energy, water will be evaporated from liquid form to gaseous form, right? So again, allinda nimage enagutte, evaporate agi condensation process agutte to form the clouds. So condensation aguvaga that gaseous form will be converted into liquid athwa ice crystals form. So liquid to gaseous form is evaporation. Again, gas to liquid is condensation. Okay. ಆ ಮೋಡ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ನೌ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಈ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಐಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಓಕೆ, water means this is liquid form, and let's say you have water vapor, moisture. So this is solid form, liquid form, gaseous form. Okay. So if you remember, water gas ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. This is liquid, this is solid, this is vapor or gas form. Okay. Water to moisture, evaporation.
evaporation, or it can be transpiration as well. Okay, then ವಾಪಸ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ವಾಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as this can be condensation. Even this can also be condensation. Now can ice can be directly converted into moisture? ಆಗ್ಬೋದಾ? ಆಗತ್ತಾ? So this is called sublimation ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ, ನೆನಪಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಐಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೇಪರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ naphthalene balls is also sublimation. naphthalene ball ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ, ಬಟ್ಟೆಲಿ ಇಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದೇ ತಾನೆ? ಹಾ, that is sublimation only. Solid directly it will be converted into vapor form ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾ, ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಹಾ, ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಐಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೇಪರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂತದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್. ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಸನ್ ರೇಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಸನ್ ರೇಸ್ ಇಂದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ವೇಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ where the relative humidity attains 100%, it will be converted into liquid droplets or ice crystals. That is called condensation. Again, ಆ ಮೋಡ ಯಾವಾಗ it will fall to the ground because of gravitational attraction force is called precipitation. Okay, now so this condensation can take different forms. So okay, forms of condensation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾಗಲೇ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಓಕೆ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ವಿ. Cloud is actually a form of condensation. So condensation can happen in liquid form, in ice crystal form, that is solid form, correct? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಮೇಲೆ ಹನಿ ಕೂತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಡ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಯಾಕಾಗದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಏರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಏರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಈ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ 100% ಅಚೀವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ 100% ಅಚೀವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ 100% ಅಚೀವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಒಂದು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಏರ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ದು ಏರ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ 100% ಅಚೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಅವಾಗ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ 100% ಅಚೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐದರ್ ಸಿ ಇನ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 60/120, ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 100 ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ 100% ಅಚೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ ಎಟ್ ಸಮ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ 5-6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದಾದಾಗ ನಾವು ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ 100% ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಟರ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 4-5 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆ ಆ ಟೈಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ತಂಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಅಟೈನ್ಸ್ 100% ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. 100% ಅಚೀವ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಕೋಲ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಬೇಕು. ಆ ಕೋಲ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಏರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರೋ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಕೋಲ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಕೋಲ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಅಥವಾ ಎಲೆದು ಸರ್ಫೇಸ್.
ಎಲೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫುಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಸ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ. ಅದು ಯೂಶಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಡ್ಯೂ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಮ್ಮರ್. ಸಮ್ಮರ್ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ವಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ. ಸೊ if that accumulates near the earth's surface as water droplets, called dew. In the polar region or high altitude region, if it accumulates as a ice crystals, it is called frost. Okay, for example, temperate region alli, polar region alli, winter alli frost form agutte. Okay, then fog and mist. So the same relative humidity can achieve 100% near the earth surface yavaga moisture ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ. For example, imagine let's say this is your coastal region. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿಂಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಟು ದ ಕೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ let's say early morning of winter or some season where the temperature will be less, relative humidity can be achieved 100% because moisture is high here. It is not because of a lot of decrease in temperature, it is because of more availability of moisture. On the air parcel ಏನಾಗುತ್ತೆ, humidity ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, because you have ocean, a huge source of water. ಅದರಿಂದ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ 100% ಅಚೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಫಾಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಕ್ಲೌಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಿಯರ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಫಾಗ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಲ್ಲೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಮೇ ಬಿ ಸಿಟಿಲಿ, ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ಹಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ. ಈ ಡೆಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಮಾಗ್, ಅದು ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆನ್ ಅ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ವಿಂಟರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸಿಟೀಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಸುಮಾರು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಫಾಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಒಂದು ಮೌಂಟೇನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮೌಂಟೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಹತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿನೇ ಇರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಓವರ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಎಂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಂ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟ್. So that means mountain regional form ಆಗುತ್ತೆ. It is nothing but fog formed over the mountain regions because you mountain regions ಏನಾಗುತ್ತೆ, you go in altitude ಅಲ್ಲ, ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. That means there is more probability that the relative humidity will achieve 100%. That's why mists are very common over the mountains because the temperature reduces. Okay. For example, if you go to Agumbe and all, you will have complete mist for at least ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸೂರ್ಯ ಬರೋವರೆಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay. Then we have clouds. So all these are different forms of condensation. Forms ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಶೇಪ್, ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೋ, ಐಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೋ, ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.